briefly. Next, it's Jürgen Klute for the GUE. Ja, danke, Sharon. Herr Minister, ich habe ein paar kurze Fragen an Sie. Sie haben jetzt wiederholt über Reformen gesprochen, die notwendig sind, die auf den Weg gebracht werden müssen. Mich würde das mal interessieren, was Sie sich konkret unter diesen Reformen denn vorstellen, wohin sie führen sollen. Das ist immer sehr allgemein geblieben und wir haben eine ganze Menge Reformen gehabt. Also ich fände es mal gut, etwas Butter bei die Fische zu kriegen, wie man im Deutschen sagt. Eine zweite Frage bezieht sich auf das, was Sie in Ihrer Einführung gesagt haben, der Spillover-Effekt von Griechenland nach Zypern hin. Der Haircut, den es in Griechenland gegeben hat, dieser teilweise Haircut, hat dazu geführt, dass zypriotische Banken oder zyprische Banken etwa 4,5 Milliarden Euro verloren haben. Die sind kompensiert worden, die sind ersetzt worden von der zyprischen Regierung. Die zyprische Regierung hat seinerzeit nicht nach einer Kompensation gefragt, hätte sie ja machen können. Das ist einer der Gründe, dass es nun zu dieser Bankenkrise gekommen ist. Die Frage aus einer zypriotischen Perspektive ist, ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, noch mal nach einer Kompensation zu fragen. Denn das ist eine Folge also zumindest Teile der Krise in Zypern sind Folge des Haircuts in Griechenland. Also wie stehen Sie dazu? Sie haben, das ist eine weitere Frage, zu der das führt, Sie reden ständig von Ländern. Aus einer europäischen Sicht bewegen wir uns aber in einem europäischen Binnenmarkt. Wenn ich Zypern im Rahmen des europäischen Binnenmarktes betrachte, dann habe ich nicht mehr einen übergroßen Bankensektor. Das setzt natürlich voraus, dass man eine gemeinsame Bankenaufsicht hat, dass man einen Banken-Resolution-Fonds hat und so weiter. Das ist mir klar, dass die Instrumente nicht völlig ausreichend sind. Aber warum betrachten Sie im Rat die einzelnen Länder immer nur als einzelne Länder und ignorieren den Binnenmarkt, in dessen Kontext man das nun auch betrachten könnte? Dann könnte man zu anderen Konsequenzen kommen. Und eine letzte Frage, die etwas am Rande ist, aber trotzdem mit dem Thema zu tun hat. Ich habe gestern in der deutschen Ausgabe vom Wall Street Journal gelesen, dass Herr Mersch gesagt hat, dass er nicht einverstanden ist mit der Finanztransaktionssteuer, die immerhin ein Aspekt des Europäischen Parlaments ist, ein Beitrag des Europäischen Parlaments ist zur Bewältigung der Krise. Er lehnt sie ab. Wie stehen Sie dazu? Werden Sie die Position des Europäischen Parlaments in diesem Punkt als einen Beitrag zur Krisenlösung verteidigen und nach vorne bringen? Danke. Thank you very much, Mr. Klute. You asked what reforms I was referring to. Now that depends very much on what country we're talking about. In my country, we are pushing forward a reform of both labour market, healthcare, the housing market, which is very problematic in the Netherlands, and the pension system. Now, I think the pension system, the pension age, etc., is an issue in many, many countries. The housing market is an issue in a number of countries. The labour market is an issue in quite a few countries. And there are probably more examples. I think dealing with the financial sector, making sure that it's sound and strengthened and contributes again to the real economy, I think is an issue in almost all the countries. As you know, in the Netherlands, we've had to nationalise 2 banks who were in grave problems at quite a high expense. So that would be my answer on structural reforms. The issue there is that if we want to maintain our social model in Europe and at the same time be competitive again, we need to reform a number of these issues. The way that we in the Netherlands have subsidized through the taxation system, our housing market has been very distorting, and we have to deal with it. We have to make sure that our housing market is once again a healthy part of our economy. And there are many, many different examples in many, many different countries. I'm not sure I understood your second question, but it was about the effect that Greece and the way that Greece had been dealt with affected Cyprus and whether there should be compensation. I can understand the question, but I wouldn't agree with it because it was Cypriot banks who decided to invest or put money into Greek loans and Greek bonds in a time when these were already pretty risky. And they did so because the revenues on these investments were very high,
Why were the revenues high? Because it was already a risky investment. Now this is... Entschuldigen Sie, eine Präzisierung. Es geht ja um den, ich wiederhole nochmal, eine Präzisierung. Es geht ja um den Haircut, der von der Eurozone entschieden worden ist und der Zypern unter Druck gebracht hat. Also es geht um diesen Punkt und leitet sich dann nicht daraus ab, wenn das eine Konsequenz für ein Mitgliedsland der Eurozone ist, das sozusagen für ein anderes indirekt eine Solidaritätsleistung erbracht hat infolge der Konsequenzen des Haircuts, dass man jetzt nochmal rückwärts fragt, muss man da nicht anders umgehen mit der Situation in Zypern jetzt? But I would tend to give the same answer. The banking system in Cyprus has been looking for high revenues and therefore taking on high risks. Putting money in Greek loans and Greek bonds at that time was very risky already at that time. So it was not so much the Greek case that caused the problems in Cyprus, it was their whole banking model, the business model of the financial sector, pulled in the risks that the sector and the government weren't able to carry. So, no, I don't think there should be compensation. On the FTT, it's not on the Eurogroup agenda, it's on the ECOFIN agenda, so I can only answer it as a Dutch finance minister, but I'm not sure whether you want to have the position of the Dutch finance minister. If you do, I will gladly go into it. The position of the Dutch government is that we are interested in FTT, but not in the way it's being proposed right now. It will hit our pension funds very, very hard, which is the money that all the Dutch generations on generations have put aside for their pensions, and we don't feel that it would be appropriate to have a financial transaction tax on these pension funds investments. So that will be a very important point. The second being that we don't think that the revenues of this FTT should be European means, but should flow back to national countries. So that's another very important point. Having said that, this present Dutch government is interested in the instrument and is willing to talk about it, but we have some pretty tough conditions. Thank you very much. Just to come back very briefly on the point about Cyprus buying the Greek bonds, the problem was that they therefore believed all the protestations that there were not going to be any haircuts, and indeed the fact that somebody or various entities actually wanted there to be investment in Greece at that time. And so they stepped up to the plate. So you can argue it two ways. Now we